Президент США Байден, снова с хамским высказыванием в ваш адрес выступил. С хамским, да. Не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу. Он сказал ваш адрес «сумасшедший сукин сын». Вы никогда в адрес никакого лидера не то что ничего подобного не говорили, но даже каких-то некорректных высказываний себе не позволяли. Вот сейчас также отреагируете? Послушайте, мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я с Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный президент. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать: Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. И то, что я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист, поэтому и вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить: Байден. Спасибо. Спасибо. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. The Kremlin lashed out at Joe Biden on Thursday after the US president called Russia's Vladimir Putin a crazy SOB. It said Biden had debased the United States and called his remarks part of a failed Hollywood cowboy act. Here's Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. The use of such language against the head of another state by the President of the United States is unlikely to infringe on our president, President Putin. But probably it debases those who use such vocabulary. It may seem like an attempt to appear as a cowboy from Hollywood. But frankly speaking, I do not think it is possible. The US president made the initial comments while addressing threats to the world. Among that list was, quote, that guy Putin and others, the risk of nuclear conflict, and the existential threat to humanity from climate change. Peskov said Putin had never addressed Biden using one crude word and said that such vocabulary debases America itself. Putin ally and former president Dmitry Medvedev added the existential threat to the world came from, quote, useless old geezers like Biden himself. Medvedev also said Biden was senile and ready to start a war with Russia. Biden's comments followed 2 years of war in Ukraine, the death of Russian opposition leader Alexei Navalny, and US assertions that Russia plans to put a nuclear weapon in space. Those topics have led to the biggest crisis in relations between Russia and the West since the Cold War. Some Russian and US diplomats say they can't remember a time when relations between the world's two biggest nuclear powers were worse. Biden also took aim at Putin last week after Navalny's death in a Russian penal colony was announced, saying it was a consequence of something that Putin and his thugs did. Russian officials say the West rushed to blame Putin without waiting for evidence.